kwa sababu ya matoleo. Ikituhoe kwa sadaka. Baba wa mbinguni, twaja mbele yako. Tunakushukuru kwa matoleo yaliyotolewa asubuhi ya leo. Nibarikisha katika jina la Yesu Kristo. Pamoja na kila mmoja aliyotolea, wabariki pamoja na biashara zao, pamoja na familia zao, waonekanie Mungu Baba. Watu wote wakikuita Mungu Baba kuwaitiki. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amen. Semeni amen. Amen. Hallelujah. Amen. Asubuhi ya leo Lushini to mode namshukuru Mwenyezi Mungu tashokeria ekano kunipe afya njema, ndio akuhe afya njema, kunipatia kipawa cha wokovu na kuhe kiheo kya hanokio na kuniwezesha kufika kwa nyumba yake. Ona kutuma ginye nyumbani yake. Ni kwangu ni muujiza. Wakawani muujiza. It's a miracle for me to be in the house of God. Wale bila kukorode nyumbani yake. Because last night, utukufu hiduku. Last night, utukufu wake around 10 o'clock, mama ya inyongo. kulikuwa na mvua mzito sana. Mvua Prenda kurane ne muno. Na nikielekea nyumbani Na dino kamushie niko shambani kule ya mgoda. Mvua ilikuwa mingi. Kura irani nene. Watu wengine wanalima kwa barabara. Watu wengine wanalima hapa barabarani. Karibu na barabara. Na hakuhe na barabara. Sasa gari liteleza. Leo gari linatirukire. Ikaingia kwa shamba. Iraikira mgoda. Na ikakwama. Na irakwama. Na mvua inanyesha sana. Na mvua hiyo ndio muno. Kama mwanadamu kweka mundu napiga mahesabu gahura madeka unaona hapa kona haha nitalala nikukoma na asubuhi na kiroko nitateseka na nikateseka nitachelewa na kanisa na nikashiriki kilo udikane nikose kuja kana ona atange kuka. Bwana sifiwe. Haleluya. Lakini Mungu alinisaidia. Noga nyara David kapigia jirani simu ndahurira ndakudigaine bimu kaja na wenzake na marafiki wake na wakanisaidia na maadaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. For me it's a miracle. Kwa nieke miracle. Hallelujah. Haleluya. Because kama hauna means todo tena means utashindwa kufika hapa. No hote no uremwa ni hukinyada kwa sababu huko ni mashinani sana. Tukura ni muno. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. This morning I will talk about rebuilding. Kujenga. Nekwa johoro wa gwaka. Rebuilding. Yani kuwakariki. Hallelujah. Amen. In the book of Proverbs chapter 8. Proverbs chapter number 8 at verse 17. Verse 17. Proverbs chapter number 8 verse number 17. The Bible says, I love those who love me, nawapenda wale wanipendao, and those who seek me diligently, na wale wanitafutao kwa bidii will find me. Wataniona. Hallelujah. Amen. The Bible says, neno nasema, I love those ninyendete asio who love me, manyendete, and those who seek me nasio manchedaga diligently nakio will find me. Ne makunyona. Think about that. Abishi aduka. I love those ati ninyendete aria those who love me, ninyendete asio manyendete ni, and those who seek me diligently nasio manchedaga nakio will find me. Ne makunyona. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mungu anapenda wale wanampenda. Gaini endete aria mamwendete. Na wale wanamtafuta kwa roho yao yote. Na aria mamwethaga na ngoro yao yothe watampata. Ni makumuona. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpendo asubuhi ya leo. Apero lushini rwa umuthi. Nataka ushike hiyo neno. Ndĩrenda ũnyite
kiugo gĩkĩ uiweke rohoni mwako. ũgĩkĩre ngoro-inĩ yaku. Ahadi zake Bwana Ahadi cia Ngai ni za kweli. nĩ cia ma. Haleluya. Amen. Ukitaka kupendwa na Mungu, Wenda kwendwo nĩ Ngai, mpende Mungu, mwende we, mtafute Mungu, etha Ngai, nawe utampata. nawe nĩũkũmuona. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndio njia ya kukaa karibu na Mungu. Ĩyo nĩyo njĩra ya gũikara hakuhĩ na Ngai. Uwe rafiki wa Mungu, Gũkorwo wĩ mũrata wa Ngai. uwe na ushirika na Mungu, Gũkorwo wĩ na ngwatanĩro na Ngai. kwa sababu itafika siku Nĩ tondũ nĩ hagũkinya mũthenya utamhitaji Mungu. nĩũkamũbatara Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Wakati Ezekieli aliambiwa, Hĩndĩ ĩrĩa Ezekieli erirwo, wewe make your house in order. thondeka nyũmba yaku wega. Haleluya. Amen. Kwa sababu nachukua nafsi yako. Nĩ tondũ nĩ kuoya ngoro yaku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Ezekieli Nake Ezekieli akamgeukia Mungu, akĩrora Ngai, akamwambia Mungu. akĩmwĩra Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikumbuke tena. Ndirikana rĩngĩ. Na Mungu akamwongezea miaka 15. Nake Ngai agĩcoka akĩmuongerera mĩaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ushirika wako na Mungu kwa namna gani? Ngwatanĩro yaku na Ngai ĩhana atĩa? Tengeneza ushirika wako na Mungu. Thondeka ngwatanĩro yaku na Ngai. Hakika nakwambia ukimtafuta utampata. O maatu wamwetha nĩũkũmuona. Haleluya. Haleluya. Praise God. Amen. The Bible says Kiugo kĩroiga kitabu cha Ecclesiastic ama kitabu cha Mhubiri thĩinĩ ibuku rĩa Koheretu kana Ecclesiastes 9 and 10. kamwari ga kenda hau 10. Neno linasema hivi, Kiugo kĩroiga whatsoever thy hand findeth to do, lolote mkono wako utalipata kulifanya, do it with all your might. ulifanye kwa nguvu zako. Hallelujah. Amen. Whatsoever your hand findeth to do, Ati kĩrĩa guoko gwaku kuona gwagwĩka, do it with all your might. uweke na ngoro yaku yothe. Kuendelea hapo chini kwa hiyo scripture. Neno nasema lolote mkono wako utakalopata lifanye, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huku kuzimu wendako wewe. Hallelujah. Amen. Whatsoever your hand findeth to do, Kĩrĩa guoko gwaku kona gwĩka, do it with all your might. ĩka na ngoro yaku yothe. Because where you are going, Nĩ tondũ harĩa we ũrathiĩ there is no wisdom, gũtirĩ na ũũgĩ, there is no chance. yaani gũtirĩ na kanya. Where you are going, Harĩa ũrathiĩ at that grave, harĩa irima-inĩ, hapo kaburini, harĩa kaburi-inĩ, hakuna hekima, yaani hatirĩ na ũũgĩ, hakuna lolote. gũtirĩ na kĩndũ ona kĩ. Yako imekuishia hapo. Maũndũ mothe mathiragĩra hau. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mhubiri mmoja akasema, Mũhunjia ũmwe akiuga at the graveyard harĩa kaburi-inĩ there is a lot of riches there. nĩ hakoragwo na ũtonga mũingĩ mũno. There is a lot of talent there. Nĩ hakoragwo na taranda nyingĩ mũno. Hallelujah. Haleluya. There is a lot of potential in the grave. Nĩ hakoragwo na potential nyingĩ mũno harĩa kaburi-inĩ. People who died, Andũ arĩa makuĩte great talent. mena taranda nene. People who died Andũ arĩa makuĩte with great leadership. na ũtongoria mũnene. But when they had the time, to do it, No hĩndĩ mena kanya ga gwĩka ũguo, they didn't do it. matiekire ũguo. Hallelujah. Haleluya. Vitabu zilifaa kuandikwa, Mabuku marĩ mandĩkwo, haikuandikwa. matiandĩkirwo. Nyimbo zilikuwa ziimbwe, Nyĩmbo ciarĩ cinwo, hazikuimbwa. citiainirwo. Hallelujah. Haleluya. That's what the word of God says. Ũguo nĩ kĩrĩa atũma kiuge Ngai kiuge, Whatever your hand findeth to do, kĩrĩa guoko gwaku kuona gwa gwĩka, do it with all your might. wĩke na ngoro yaku yothe. Hallelujah. Haleluya. Do it. Wĩke. If it is serving God, Kangoro nĩ gũtũmĩkĩra Ngai,